Hi guys, it will be a double spread today in my art journal book, my Moleskin art journal book. So, I start here with tissue paper. This is a Tim Holtz tissue paper and I wanted to use it up. Um, what I do at the moment is a lot of using up stuff actually, because uh, most of you know that I decluttered my studio, and what I didn't chuck away or what I don't want to sell later in spring, I will try to use up as much as possible. And here I use, as I said, the tissue paper, glue it down here with the liquid acrylic varnish, and will then start with gesso wash just to get the tooth back, with this acrylic varnish. It gets all a bit slick, so that I can properly work on it again. I start here with a gesso wash. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal so eine Doppelseite zeigen hier in meinem Moleskin Art Journal und werde oder habe hier mein dieses Tissue Paper, dieses dünne Papier das versuche ich im Moment aufzubrauchen. Ich habe ja mein Studio aufgeräumt und ausgemistet, und alles, was ich jetzt nicht verkaufe oder weggeschmissen habe, das versuche ich jetzt erstmal zu verbrauchen von den Sachen, die ich jetzt eigentlich so gar nicht mehr benutze oder nur noch ganz selten. Also, darum Doppelseite, um so viel wie möglich zu verbrauchen. Habe das mit einem flüssigen Acrylmedium geklebt, und um dann auch wieder ein bisschen Halt wieder zu bekommen, habe ich dann Gesso Wash drüber gemacht, also verdünntes Gesso, einfach damit ich da mit den Acrylfarben wieder besser drauf arbeiten kann. Das ist sonst so plastikartig und glatt, deswegen. So, was ich versuche zu erreichen hier, ist einfach so eine horizontale Linie, mehr so eine gedachte. Jetzt im Moment sieht alles noch so ein bisschen sehr, ja, es ist sehr, 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 sehr stark. Nein, sag schon. Es ist, ich wollte die nicht so definiert haben, so, sagen wir es mal so. Einfach so eine, so eine Idee auf einer gedachten Linie. So. Deswegen gehe ich jetzt hier auch nochmal mit Weiß drüber, einfach um das Ganze noch so ein bisschen, ja, in den Hintergrund zu kriegen. Ich wollte den Hintergrund einfach sehr, sehr dezent nur haben, weil mein Fokus, den ich benutzen werde, einfach im Vordergrund stehen sollte. Ich verblende hier, und das ist gar kein Gesso, das ist weißes Acryl, das verblende ich hier mit einem trockenen Pinsel und fange jetzt nochmal hier mit dieser gedachten Linie an, sagen wir es mal so. What I wanted to have is this horizontal line, but I didn't want to have it that much defined. I just wanted to have this hint of a horizontal line, so that's why I paint over it again with white acrylics. I blended it out with a dry brush, and now I start with this idea of an horizontal line again, and I just wanted to have the background more muted because my focus is on what I put on later. You will see, but at the moment it is still my idea, just an idea or a hint of an horizontal line here. So, and that will be my focus. I will use up my white frames here. I cut out everything what I don't use up in the past. I collect, of course. You know that I like to work with leftovers, and in this case I had all these white frames leftovers, and I thought that might be or might make a good focus here on my double spread. Sorry. And I will later draw in it, and as I said, that will be my focal point here. That's a thread I have left over, and I thought that might be quite a good thing to have it here on my horizontal line. And that's why I put it down. So, ich habe dann die weißen Rahmen hier, das ist jetzt mein Fokus. Die habe ich
immer mal wieder gesammelt in Projekten, wo ich es nicht gebraucht habe. Und ihr wisst, oder viele von euch wissen ja, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Überbleibseln, mit diesen sogenannten Leftovers und verarbeite die dann. Und oftmals mache ich es einfach nur so, dass ich meine ganzen Leftovers hier zusammensammle und daraus dann irgendwie für mich selbst eine Challenge mache und da etwas daraus gestalte. So, in diesem Fall, wie gesagt, benutze ich diese Rahmen und die werde ich jetzt erstmal so in den Positionen, wie ich sie draufgelegt habe, werde ich die festkleben und werde dann darin zeichnen. Was ich aber erst mache, ist ein bisschen Gesso in den Rahmen, in die Fläche der Rahmen und dann so ein Aquarellgrund, weil meine Idee war, ich wollte damit Aquarell zeichnen. Ich fange, glaube ich, erst nur mit Tinte und einer Feder an, vorzeichnen, so sketchy Zeichnungen. Und dann benutze ich Aquarellfarbe. Und deswegen erstmal mit Aquarellgrund rein. So. Hier, jetzt klebe ich den Faden fest, den hatte ich auch noch über. Fand ich passend hier für diese horizontale Linie. Hatte ich da, musste verbraucht werden, einfach drauf und fertig. So, und jetzt hier benutze ich erstmal Gesso, um auch so eine Grundhelligkeit wieder reinzukriegen, weil das Aquarellgrund, das ist jetzt nicht besonders hell oder weiß. Deswegen erstmal eine Schicht weißes Gesso und dann mit dem Aquarellgrund noch drauf. You know, I wanted to draw into these frames with watercolor. My idea was to have watercolor drawings in there. So what I do here, I start with gesso just to get a basic white, not really white, but a lighter background. And on top of that, when it's dry, I put here a watercolor ground. It's a bit like gesso for watercolor. It acts better when you're working with watercolors on top. So that's why I use it here. And I start to draw, to sketch, doing the sketchy things with a dip nib and ink, black ink. That's Indian ink, that is water resistant. It's permanent, so I can use my watercolors later and it won't smear. So that's why I used it. And I will draw different things in this frames. You know, I don't really think, or in that moment I didn't really think about what, just sketching, of course I use here some stuff I like to do, like lighthouses. I love lighthouses, you know that, and dogs. I like dogs and all the stuff what just came to my mind. That should be a little puck there on the top right. Yeah, sort of. And of course the sea is a boat, and yeah, I love the sea, all the stuff I really like. Ich habe dann hier mit der Feder und der Tinte angefangen zu zeichnen, diese sketchy Zeichnungen. Das ist Indian Ink oder Tinte, die ist permanent, die verwischt nicht, die ist wirklich wasserfest und das natürlich extra genommen, weil ich noch mit Aquarellfarbe reingehen will, sonst verschmiert das immer ganz gerne. Deswegen benutze ich hier die schwarze India Ink. Und ihr habt ja gesehen, ich male hier Sachen oder zeichne hier Sachen, ja, die ich gerne mag. Das ist im Prinzip, habe ich mich erstmal hingesetzt und angefangen und gar nicht groß gedacht. Und dann kommen natürlich immer die gleichen Sachen bei mir raus. Dinge, die ich liebe, wie Hunde, wie Leuchttürme, das Meer hier mit den Booten natürlich. Und auf der rechten Seite habt ihr gesehen, dass da noch ein Boot im Meer. Und da ist ja der Faden noch durch diesen Rahmen. Und das macht eine gute Welle. Fand ich ganz witzig. Da das Boot fährt in diese Welle. Hier ganz links, das Häuschen ist gar nicht irgendwie so ein Häuschen, ist so ein Steinhaus und ich fand es einfach ganz schön vom Aussehen. So, hier kommt noch ein anderer Hund hin, weil ich habe ja zwei, das wird dann der Ganga und hier auf der rechten Seite, das soll ja mehr so der Mops sein, das ist dann der Golli. So, alle meine Liebsten habe ich hier versammelt, außer Peter, aber Menschen zeichnen und das ist nicht so mein Ding.
selbst in der sketchigen Weise schwierig. So, hier, das ist übrigens ein Tennisball, das passt zu Ganga. Ganga ist ganz, ganz verrückt nach Bällen. Das ist ein Ballhund, der ist völlig bekloppt. Ja. You know, on the right, the puck, that's of course Golly, and here the other dog, that's Ganga, and the ball, that's a tennis ball, because Ganga is such an obsessed dog with balls. He is, yeah, balls. He's a greedy, really a greedy dog. When it comes to food, he is the first one. But when you give him a choice, he would always go for the ball. It's so crazy, this dog with the ball, yeah. So, but you can see, I now start with the watercolor, and I will go in, yeah, every now and again, and make it a bit more intense and so on. But it works quite good with the watercolor ground. That reacts quite good with the watercolor. It's always worth having a bit of that in the house when you're working with watercolors on acrylics, for example. Want to finish something, I really can recommend that. So, and the background will stay like this. I won't do anything else to it. As I said at the beginning, I wanted the background to be muted and just be a background, and it mustn't distract from my focal points here. You can see the boat on the right. I thought that's quite funny with this thread through the frame, that the boat is really sailing into the wave. That looks like a wave, and that's what I picked up, and here with the other boat as well. At the sea, and that worked out well. It wasn't planned, actually. It wasn't that I planned this. I never plan, or rarely plan my pages, so that was just by chance, but it really worked out great. And I will name the objects and the frames later, just in the way what they are. Pretty simple. Here I ground the little ball, that it's not hanging in the air, it's on the ground. The little boy has a ground already with this frame, or this half a frame I put under him. And I will use, I think I use the fountain pen to name the objects. Or here I finish the sea off and the wave for the boat. And I'm using my fountain pen here to go over in a scribbly way to make it look a bit looser. And now, of course, I can use my fountain pen with the normal ink, because I won't go over it with watercolor again, because the ink here is semi-permanent. It will react to water a bit, so that's what. But on top, when I won't use water anymore, it works great. So a bit of shading here, and of course I need to go over with the white Posca here just to clean up the frames, because they were a bit stainy from the watercolors, and that's what I do here. But I put some reflections on my drawings here and there, of course. Ich habe dann jetzt hier noch mit dem weißen Posca gearbeitet, weil die Rahmen ja durch das Aquarellfarbe noch ein bisschen fleckig waren. Die wollte ich also schön weiß haben. Und bin jetzt dann noch über die Zeichnung gegangen mit meinem Füller, einfach um das Ganze so ein bisschen sketchier aussehen zu lassen, ein bisschen loser, nicht so gewollt. So. Und man kann das jetzt hier nicht sehen, was ich schreibe. Ich bin da außerhalb der Kamera, aber ich meine, wie ich schreibe, ist jetzt nicht so wichtig. Ihr seht ja, was da hinterher steht. Ich gehe jetzt hier mit dem weißen Posca noch über die ein oder andere Zeichnung, einfach um noch ein paar Reflexionen da drin zu haben, ein bisschen aufzuhellen hier und da. Das sieht immer so ein bisschen interessanter aus. Und werde dann meinen Titel machen. Der Titel mache ich in ganz, ganz großen, das sind die großen Buchstaben, die ich habe. 4 cm oder 5 cm sind die, glaube ich.
Das ist natürlich riesig, aber ich habe ja genug Platz und das kommt dann über beide Seiten an den Rändern, ganz oben und ganz unten. So, das bleibt, glaube ich, nicht da oben, aber das ist wurscht. Das wird so auf die ganzen Seiten verteilt. Living in a Picture Frame. Es wird heißen, in einem Bilderrahmen zu leben. Yeah. So, for the words, I'm using my really large dies here. They are 5 centimeters, and of course I have enough space here, and I will put the words in the way you just see me now, laying them down, glue them, and it's living in a picture frame. And it's without any judgment or whatever. If it's good or bad, it's not meant negatively or positively, very neutral, just living in a picture frame. And that's what it shows, doesn't it? That's my favorite things in my picture frames. Simple like that. So what I do here, I now of course go around it with watercolor marker to give it a bit of shading. That's it actually. Ich habe dann jetzt hier noch mit einem Aquarellmarker ein bisschen schattiert, aber letztendlich ist es das. Und natürlich die Rahmen kriegen noch ein bisschen Schattierung. Das verblende ich hier jetzt noch mit Wasser. Und das war's dann schon. Go around my frames here, of course, as you can see. I blend it out with water and a brush. And that's it. And the close-up is coming now. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, be careful, and never forget, and that the most important thing, stay creative, guys. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch richtig gut gehen. Es hört sich ja an, als wird es bald wieder möglich sein, sich es richtig gut gehen zu lassen. Trotzdem bleibt weiterhin vorsichtig, nicht carefully. Ich vertausche eher so mit Englisch und Deutsch manchmal. Ja, furchtbar, sorry. Also vorsichtig bleiben. Und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Und das Allerwichtigste ist, immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.